You and Theo is going to do my hair. I would like it nice and something different. Yeah. I trust him. Pretty Pixie. Pretty Pixie. Okay, will you turn around so you can see how your current hairstyle is? First time modeling for me. Mm-hmm. And the color is also by the sun. Yes. Okay. A lot of sun. Let's start with you. Hello friends on YouTube. Got me a new model. So you also have a new model. Start as always with protection. Now some models come from my salon, so that I asked them, she's one of them. And mostly I ask people because I think they're beautiful. Thank you. Yeah. And that goes all the way. So also the way a person is, but also the way a person looks. But when it doesn't look good, it can be the biggest challenge of your life. Start by wetting the hair. Now it's a bit playful and jolly because the weather is in autumn. Yeah, stormy weather. Autumn in the Netherlands. So it rains and it does. But I really like to see what's going on. The structures of the hair. I can see thick parts in the hair so that I don't want into it. So the structures I need to see, especially for short hair. Just through with the Olivia Garden brush. This is the best gift for Christmas for children because it never pulls the hairs. Start by doing her hair. Watch the shapes. Now, her forehead is very small, so I have to be aware of that because I want to get a little bit more length into it. So front will be shorter. Later hair I think afterwards would be longer aside. Let's start this part. Creating a nice first line for short fringe. This strengthens the hairstyle. We do this only on this part. Lay the hairs down, lift them up with my scissor. Lay the hairs in a natural fall. Push them in the opposite lines. And when you hear us talking in between, we are Dutch, so we talk Dutch to each other. Soms vragen ze wel eens over Duitsers zijn. Oh ja, Dutch en Duitsers, dat ja. is verwarrend. Ja, Amsterdam is ook een onderdeel van Duitsland. Hè. En voor buitenlanders misschien klinkt dat hetzelfde. Klinkt bijna hetzelfde, denk ik. Ja. Make sure the lines stay real soft and ultra feminine. Continue on the line I just cut in fringe. The sideburn I leave a little bit longer. This gives us also that more feminine feeling. Free the ear. Je zou leuke tutorials maken. Ja, zeker. Maar je doet 2-3 keer per week of zo? Ja, dat is ongeveer. Deze week iets meer. Ja. Pull the ear down. Free the line of the ear. En hoe lang blijf je? Een week. Dat is meer dan zat voor dat kleine eiland. Ja. Now, lay the hairs into the rounding of the skull. Watch the fall of the skull. Go into that line. Connecting to the line cut on the front.
Make sure hold the roundings. Er zijn dus vandaag 2 modellen, dus dat is best wel veel. Oké, ja. Dus je hebt maandag bij je dicht. Ja. Ja, dan ben ik wel vaak aan het knutselen en doen. Maar ook veel YouTuber. Ja. Maar ook door de week zo, s'avonds. En het weekend ook wel eens, of niet? Ja. Ja. Zaterdag nog geYouTubed. Oké. Achter mijn werk aan. Ja. YouTube. GeYouTubed. Het is gewoon een werkwoord. Ja, zeker is het een werkwoord. Ja, YouTube. We hebben geYouTubed. Nou, het is zeker een werkwoord. Ja. Voor mij wel. Maar ik heb ook al een berg hits op YouTube. Ja, maar ik kijk het ook echt zo van, is er weer een nieuwe? Oh, leuk. Ja, leuk hè? Ja. Zelf ook altijd leuk. Ja. Dan kijk je ze zelf op. Ja, nou alleen als ik ze maak natuurlijk. Nee. Ik weet elk detail nog, ik ben fotografisch geheugen. Dus dan maakt het een stuk makkelijker. Find the connection to the line of the fall. Het is een lekker geluidje dat ik. Ja, dat vindt iedereen. Rustgevend. Maar niet elke schaar hetzelfde geluid doet. Nee, zeker niet. Scharen hebben karakters, hè? En deze is best vrouwelijk, vind ik, qua karakter. Het klinkt Ja, soft. zachter. Ja. See how nice soft the lines are? The upper lines I do with the white part of my comb, so I have more flexibility. And the underline I do with the fine part of my comb, so it guides more. Nou, er zijn mensen die echt wel leren knippen van mijn filmpjes. Ja. Maar vooral het inderdaad kijken naar de vorm van het hoofd. Ja. Ja, de schoonheid van een hoofd. Ja, en dat dan benadrukken. Ja. 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 Also the contour line, I leave nice and soft. You see how wonderful it feathers out. So I take off only a small part in the length and do this slice cutting. The nice way you slice cut, you feel also the dry ends of the hair. So when it gets stuck, I close my scissor very fast. Now, continue on the line of cutting. Turn my fingers inside, so I have a graduation effect on it. You can see this when I free the hairs of my fingers. They stay laying in the rounding, so you see a bending in the hairs. So now you see the flowing of the line. Flows nicely into the back of her head. On the center line I continue the straight cutting up. Het moeilijkste van YouTube is de positie van je armen. Ja, want dat je niet in je beeld zet. Ja. Dus je hebt heel vaak dat zoals, ik had laatst ook eigenlijk een beschadiging in de spieren. Oh echt? En dan moet je dit overstrekken. Ja. Dan voel je je vingers tintelen. Ja. Want dat doet dan pijn. Ja. Ja, goed, anders kun je niks zien als kijker. Ja, dus je staat in een hele onnatuurlijke hoek. Maar dat is nu weer over. Nou, bijna. Dat moet gewoon voorbij zijn, voor mijn idee. Maar dat komt denk ik omdat, ik ben niet bang voor mensen. Dus als ze ziek zijn, dan vind ik het helemaal niet erg om ze een zoen of een knuffel te geven. Om ze echt wel lekker even iets liefs te wensen. En ik denk dat dat maakt je ook sterk. Dan heb je een hoop weerstand. Ja. Ja. Ik geloof echt niet in dat ik ziek word. Nou, sterk. Ik maak ook nooit iets extra schoon of zo. Ik pak het gewoon van de grond en ik eet het gewoon op. Ja. Gisteren zitten we in zijn natuurtuin. Nou, daar hangt van alles wild spul, dat ga ik allemaal proeven. Ja. Oh, maar dan geloof ik ook wel dat heel schoon en zo, dat gewoon helemaal niet... Nee, dat is helemaal niet goed. Nee, dan heb je helemaal geen weerstand. Nee, maak je eigen weerstand kapot. Ja.
Ik heb nog buiten gedoucht. Ja, lekker. Tuinslang. Nee, we zijn onze badkamer aan het verbouwen. Dus Oh ja, maar het is wel lekker. het is echt heel lekker. Ja, zeker. Ja. Even doorbijten. Yeah. Now going to the right side, so you can see this, of course. Hold my pink from the pink rest, so I have a very flexible scissor, so you can turn it every way around, like I wanted to, and go in my graduation, so give it an extra effect. So you see that it's nicely jumping. Ja, ik vind kort haar eigenlijk al altijd het leukste om te doen. Ja, dat een snap ik. beetje saai. Ja. Kan je niet zoveel. Nee. Nou, het probleem met lang haar is vaak dat ze niet luisteren wat je zegt. Dus, de haren niet, of de mensen? Nee, de mensen die kijken niet. Oh. Maar de hele niet. Een negatief commentaar is ook soms heel erg welkom. Vind ik echt leuk hoor. Maar heb jij meteen een idee wat je wil dan? Als je, Ja, vaak wel. Zoals nu bij mij weet je meteen van dat ga ik zo doen. Ja, maar ik vind jou gewoon interessant. Omdat ik je sterk vind. Ik vind je een sterke vrouw. En ik vind je mooi. Ik vind je echt een mooie vrouw. Nou, dan komt al een heleboel bij elkaar. Als je lacht, dan zie ik je ziel. Nou, dan ben ik al helemaal gelukkig. En dan heb je daar een kapsel bij? Ja, daar heb ik kapsel bij. Dan weet ik het wel. Kapsel bij. Dan weet ik het wel. En natuurlijk, ja, ik ben wel weg van dit soort schedels. Het is een beetje Romeinse kopjes zijn wel. Mooi sterk, mooi duidelijk. Ik hou daarvan. En dat is de ronding aan de achterkant? Ja, maar ook gewoon de hele opbouw van de schedel. Niet te groot, terwijl het toch een duidelijk hoofd is. Maar ik vind het zo mooi dat het dan iets heel stoers heeft ook gelijk. Iets sterks. Jouw schedel is een sterke schedel. Dus dat is gewoon mooi. Lay the upper hair aside. Gonna make this a bit in a disconnect, so it will be a bit more than. So lay the upper hair aside. Go in on the temple. And what I always watch at is the fall of the hairs, because it's very important. You can see that this fall is totally different than the left side. So that's why I choose to go in a different connection and a different way of cutting. Although I like it when it is the same softness as the other side, but that doesn't mean that it cannot be in a disconnect. What I like about scissor over comb techniques is that they are always good to practice. Like I did on the other side. For the upper part I use the wider side of my comb. And the fine part of my comb I use in the underlines. En leuk van korte kapsels vind ik ook, die kun je helemaal laten zien. Die kun je bijna helemaal erop zetten. Ze zijn helemaal interessant om te kijken. Oh, met lang is dat niet? Ja, minder. Ja. Het is ook heel vlug saai natuurlijk. Ja, ja. Het is een lijntje, op een lijntje, op een lijntje, op een lijntje. Ja. En hoe lang ben je dan bezig om zo'n filmpje weer helemaal te maken? Te monteren? Maar niet zo heel lang. Ja. Een beetje vergelijkbaar aan de kniptijd. Oké. Pushing against the hair fall. So pushing the hairs up. Enjoying her beautiful ears. Careful with my piercing. Yeah. She has a mother-daughter piercing, just fresh on the ear. So I have to be aware of that, but I don't touch the mother-daughter thing. But it's nice to have things together. Yes, it is. We have a very good connection. Yeah, nice. Yeah.
I also have my daughter and a son. But they're totally different, my son and my daughter. Yeah, yeah, I have 3 sons also. Also with them I have a good connection, but different. Yeah, they are mostly different. Yeah. With my son I go to Vlissingen next week. Ah. Cut on the University of Applied Sciences for a schooling project. Oh, okay. You it's cut it's students. a long drive. You will cut students? Or? Yeah, students. Yeah. Yeah, that's a long drive. Yeah, go up very early in the morning. Even kijken hoe we het doen. Deze kan ik draaien. Over zitten. The underline, holding soft, free the parts on the contour line. This to get more openness of this face lines. Lay the sideboard to the back. Ik kan merken dat ik hard gewerkt heb. Ik kan merken aan mijn spieren. Oh, ja. Meestal als ik dan een dag gewerkt heb op de zaak, dan is het weg. Maar nu merk je gewoon dat ze wat stijver zijn, wat harder. Omdat je gisteren hard niet... gewerkt. Oh, heb je anders gewerkt? Ja, anders. Gebouwvakker. Gebouwvakker. Het is ook een werkwoord, gebouwvakker. Pull the ear down. Be aware that there is a fresh piercing. I don't want to hurt it. Or her. Please. It's quiet now, it was... Yeah. Because I cannot put too much pressure on the ear, do this underline with a small clipper. The nice thing of this Kiona clipper is that it has ultra fine teeth, so it never hurts on the skin. Also not on intimate places, while most clippers do. But I'm not going to show you that today. This is Kion. Kion, that's the mark. Right. Right. Now, while I'm working with the clipper, I go over the contour line. Take off the hairs I don't need. Use only the tip of my clipper. It's not much hairs. It's growing wild on her. So I travel slightly to the other side. Hold the softness, what I told you, in the contour line. Bend the ear to the front. En dit is dan zo'n klein geheimpje, dat hoef je niet allemaal te zien. Jullie alles laten zien. De dingetjes zelf ontdekken, vind ik leuk. Clean this line and then go to the upper hair again. Coming to the line of the disconnect. Now you see how the hair falls, and I need the softness of the fall. So what I do is watch at the line. I can see the line laying here. So it's a free line, but I also want the softness of the line. So I take the hairs up where I think I need to start, and that's on the line of the ear. Bend the hairs a little bit to the back, so I get a graduation again. Take them gently up, don't force anything. Use the shapes of her skull. Use the rounding of the temple. All the natural roundings always help you to remain a good hairstyle. To the back, I give it some more graduation,
So when I come to the back and I come to the rounding, I turn even more inside, pointing to the center line of the skull. I still don't force anything. My fingers are not holding the hairs. They give them freedom to move. Go back over the same line. Always do this twice. So now I have a beautiful disconnect line. Only have to soften this line because it's a bit more thick than the rest. This I do with ultra fine point cut technique. So you get more the playful effect. Now go to the front. Parting first the fringe. Watch the perfect lines and the perfect fall. So use the guiding that the Mother Nature gives you. You can get against it, but it's not the best way. Never. Never. And then go into the line I think the fringe will go. I want to show you how beautiful her face is, of course. And don't hide it. So now I have a free baseline. So now I lift the hairs back on the line where I started. I make a connection to the back. So I start on the center line, on the back. Show you that also a bit. I start on the center line. Then I take the hairs up, give them a slight bending. So I get a graduation to the fall of the other side. Because this is the opposite line. This takes also away a lot of the thickness on top. Dat is altijd wel leuk als je alles hoort wat je doet eigenlijk. Maar dat doe je normaal gewoon allemaal instinctief. Daar ben je er niet mee bezig. Dat ga je dan niet vertellen. Nee, Ja. nee, maar ik ben er ook niet mee bezig. Nee. Nee, want dat doe je natuurlijk helemaal gewoon. Ja, gaat automatisme. Ja. Dat is ook veel leuker eigenlijk. Dat wordt leuk als mijn dochter gaat filmen. Ja. Dan kan ik gewoon gaan knippen een keer. En dan kan zij... Nee, maar je vertelt natuurlijk toch wat je Ja, doet. we gaan niet alles meer vertellen. Oh. Now I lay the hairs back, so I have a connection line to work on. Go in an angle. And connect on the line of cutting. The center line stays in a thick line. You can feel this when I take the hairs up. The line on the left side of the skull is more thick, but that's nice because there I can use slice techniques. Zijn ze thuis ook benieuwd wat het gaat worden? Ja, zeker. Ja, wat ik leuk vind aan YouTube is ook, als je, ja, zoals ik geef als voorbeeld meestal de oma van Marion. Die was 98 toen ze model was. Maar die staat nog steeds op YouTube. Ja. En daar blijft ze altijd leven. Oh, wat grappig. Ja. Daar gaat ze nooit dood. Ja. En je kijkt vlugger een YouTube film, als een fotoboek of dat soort dingen. Ja. Oh, dat heb ik me helemaal niet bedacht, dat ik zo nog vereeuwigd word. Ja, je wordt in principe gewoon vereeuwigd, want Ja. je legt dit tijdmoment leg je gewoon vast. Ja. Grappig. En dat is gewoon leuk. Ja. Nee, ze vond het natuurlijk helemaal stoer dat ik het ging doen. Ja, dat is Ja. ook stoer. Ja, maar je bent ook een stoere vrouw, dus dat mag ook best. Echt een sterk kind. Een sterk. Ja. Come out. Take the hairs over. Just connect with a slice cut technique. Take it over again. Knowing that I need the hairs to go over the rounding and over that crown. So give that extra jumpy effect. Then I come in with a slice technique. A little bit to you, so you can see here's the thick part laying. So what I do is go in, gently slice cut
into the hairs. So give it a playful effect from the center of the skull into the lines of cutting. This makes it for her also much easier to play with the hairs. Shape them in a freehand style. Take them over one more time. Watch the thickness again on the line. On top. I'm working the underlines because this hair goes to the other side, so I lay this technique in the underlines of the hairs. So you don't see them good, but you see only the freedom of the hairs, how they can move. So when I draw it back, I have much more playful effect into the hairs. Then come the rounding on the back. Give some playful effect by holding my scissor a bit more in a straight line, in a horizontal line. So give it a bit jumpy effect by just picking out some parts. So you get that playful effect also here, not a hard line to work. The beautiful thing of using slice techniques is that you can always put them there where you like them to have. And that's good because then you can play with the hairs like you want to play with it. Go one more time over the center line using a point cut technique. And then it will be time to make her a new color. And what do you have in mind? I always have sexy things in mind. I like this to show the beauty of a woman. And your hair needs some nursing because it's dry after summer. Yeah. But I want to give you also something that fresh you up. So I can going for an ultra light color. Okay. Putting some deep point cut technique in. Only on the fall of the skull, so on the center line, where the skull turns down. Now, so far the cut. So now I make her a color. Now I made her a bleach. Make a photo of the bleach into the video. I start applying from the back in the opposite lines of the hair fall. Made this bleach with 9% of sturdy volume. Take a black bleach and take a silver bleach. And I put in step 1 of the glit line because I don't want to damage the hairs. They are a bit stressed by the summer. But I also want to give her that wonderful feeling of having youth again. And standing out on the public. Now I free the hair a bit so you can see where it's all getting. And because her hair was very poor of condition, it pulls the bleach into it. So on top I lay a little bit more, but then in the free lines. So the first part of it, of course, so I have everywhere bleach. Then I lay a carton wick over it. And then we go for a coffee or tea, and you just stay there because, yeah, you know already. We'll be back in less than a second. I take out my cloths, take a carton wick, lay it on the contour line. This I do because the product of Clint reduces the heat of the product, but the contour line is under the plastic foil and that can heat up. So that's why I put a carton wick on the contour line. So I'm certain that for her the comfort is wonderful. The rest overlay on top. It's almost Christmas. Yeah. Yeah. So don't go away, because we'll be back. Tell you afterwards how long it took to get her into the beautiful blonde color I would like to have her hair.
bite. Zag je me springen? Hello friends, we're back. After 25 minutes rinse it out, put a toner conditioner over it. So now I take of Attitude No Yellow Spray, it's this product, so you can see this. In the Netherlands it's get delivered by Rover Hair. It's a styling product, but also reduces the yellow tones in the hairs. And you can apply it there where you think you need it. Take a medium large brush, it's about an inch. Start blow drying, start on the longer side. Ja. Dat is een mooi kruidje op. Ja, het is nog niet eens alles. Het wordt nog mooier. Kan ik het ook zonder föhn? Ja, zeker. Ik weet niet of ik daar de tijd voor heb 's ochtends. Nee, je hoeft niet te veunen. She asked me if you could do this also without blow dryer. Yeah, drying this fast, of course not. But I'm certain this hairstyle is wonderful to wear. Very easy to remember. That's important. For sofa blow drying. So now I need the nice styling product. Now coming to the styling products, I'm gonna mix again because I always like to mix. I take a spider of Glint and take a golden oil of Lanza. This to nurse the hairs, but this and to reduce the spiders on this product. So I take 1 pump of the golden oil. And take a finger tap the styling product. Those are mixed into each other like I always do. Spread them all over my hands. Don't use the reservoirs, only use the fingers. The nice thing of this product is that one gives it playful effect, that's the spider, and the golden oil of Lanza nurses her hair and gives a wonderful shine to the hairs. I thank her for being my model. Thank you for watching. We see each other next video. She will turn around to show you the end result. Bye bye. Hey. Dankjewel. Dankjewel. You and Theo is going to do my hair. I would like it nice and something different. Yeah. I trust him. Pretty Pixie. Pretty Pixie. Okay, will you turn around so you can see how your current hairstyle is? First time modeling for me. Mm-hmm. And the color is also by the sun. Yes.